What's up, everybody? It's FYGP, and today I want to discuss another video from Germany, this time from Kreuzberg, Berlin. And yes, the COVID police state, violence and tyranny is in full force in Germany. We have seen it in another video previously as well, where two innocent people got beaten up by the police in the supermarkets. Now here we have a demonstration of some peaceful leftist activists, and it's great to see people from both sides of the political spectrum kind of agreeing on the complete, unconstitutionality, the complete robbing of our civil liberties that is coming from the governments, from many governments around the globe. I think Sweden is probably one of the only ones that is not doing it right now. But in Germany, it's a different story. In Germany, there is no right to protest during the COVID situation. There's no right to protest whatsoever. How convenient for abuses of power and total totalitarianism. That's what it is, essentially. Let's take a look at this. And kudos to this video. This video has some subtitles as well, so I won't have to do that much translating. Yes. Hey, hallo! 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 Ja, ja. Reden Sie doch mit mir. That's not the right translation. Okay. So he's obviously asking this unconscious woman if she's still there, checking her pulse. And you wonder what happened to her. Hallo. Sie wissen auch, das Filmen von Menschen, die jetzt in einer hilflosen Lage sind, weil er am Boden liegt, ist auch nicht gestattet, ne? Okay. Das ist Straftat, aber nur so Okay, so the police officer actually comes in and says to the guy filming that the filming of people while they're helplessly on the ground is not permitted, and that in fact it's a criminal act. It's a Straftat. So let's take a listen. Menschen, die jetzt in einer hilflosen Lage sind, weil er am Boden liegt, ist auch nicht gestattet, ne? Because they're on the ground, so I'm just gonna turn off the auto captions. It's not helping at all. It's terrible. So the police officer is actually telling the guy who's filming what is happening, that it's illegal, that he needs to go away, and that's complete another police state. I mean, we don't know what happened to this woman. I mean, in the best case scenario, she dehydrated. In the worst case scenario, she might have gotten knocked unconscious by someone, possibly even the police. So obviously this is very suspect what is happening right here, to say the least. Okay. Die Veröffentlichung ist. Vielleicht mal Pressevertreter aufwissen. Mhm. Ja, so nicht richtig, aber naja, lassen wir das nicht. Like nobody is providing aid, right? I mean, you should do the pumping, right? What you call the first aid kind of procedure. Nobody's doing that. COVID, right? Hallo?
Yep, police wants the people to go away. Dass man da filmt oder Fotos macht? Ja, finde ich schon, weil das auch machen, wenn es Verletzte noch wohnen. Ja, es ist öffentliches Interesse. Okay, so the policeman says, why are you filming for? And then the guy says, well, I'm allowed to do that. It's public interest, öffentliches Interesse. Wenn jemand durch einen Polizeieinsatz ums Leben gekommen ist, dann ist If somebody has died from a police action, then das schon. then it's worth to be known. Das ist kein Presseausweis. Das ist ein holländischer Presseausweis. This is a Dutch press legitimation. Wo genau wird die Demokratie? Okay, so the woman was shouting at them, so she obviously was alive. Which kind of limitations of democracy do we face? I love these people going around and asking people, and really we need more of this happening. Stand up, protest peacefully, let reason be known. And I love the German rallies. The people there seem to be less shills than in the American rallies, that's for sure. Im Moment eingeschränkt. Mit welchen Mitteln und Methoden? Dann sehen Sie es gleich. Die nächste greift und aus der friedlichen Masse, aus den friedlichen Bürgern hier jemanden rausgreift und stattführt. Das ist genau das, wie die Demokratie eben nicht funktioniert. That's not democracy, that's right. Wie auf meinem Schild zu lesen ist, ich denke, das ist Corona is a psyop, exactly. Very smart person right here. I mean, love this sign. It is a psyop. That's exactly what it is. It is a psychological operation against all of the inhabitants of the globe, and all of the governments are in on it. So people need to stand up to this psyop and not fall trick to the manipulation tactics, to the propaganda, to the mainstream media, to the fear, to the justifications for the police state. So yeah, exactly. es halt bei diesen ganzen Maßnahmen hier nicht darum geht, Bürger zu schützen oder vor Corona oder so. Ich denke, es geht eigentlich um andere Sachen. Also Nämlich um? Na, zum Beispiel... Was ist eine Psy-OP? Eine Psy-OP. Das kommt aus dem Englischen, das ist eine Psy-OP. Eine psychologische Operation. What is a psyop, he asks? And then he says that comes from the English, it's a psychological operation. Also Psychological Operation, auf Englisch gesagt. Und, ja. Da geht es eben darum, meiner Meinung nach, andere Ziele durchzusetzen, Bürgerrechte abzubauen. Also es gibt ja jetzt schon Bestrebungen, eine Zwangsimpfung einzuführen. Ich denke, das wird auch weiter verfolgt. Yeah, they're reducing civil rights, compulsory vaccination. Obviously, this translation is very good, but it's very brief, so there's a lot of other things that he's saying as well. But it's summarized here quite well. So. Diese Kontaktsperre ist natürlich auch ein grober Eingriff, oder auch Demonstrationsverbote sind natürlich auch Eingriffe in die Bürgerrechte. Right, prohibition of protest is a violation of civil rights. It is, absolutely. Und das gilt es zu verhindern. Ne? Ich bin natürlich für Bürgerrechte, nicht nur für den Erhalt der Bürgerrechte, sondern für den Ausbau der Bürgerrechte. Wir brauchen mehr Bürgerrechte. Yeah, we need more civil rights. That's exactly right. I mean, this person seems to be a very smart, well-educated, eloquent person. And we need more of people like this to stand up and voice their opinions and let them be heard. And I love that this guy is going around just asking people. If I was in a big city right now, but unfortunately, fortunately for all this Corona stuff, I don't experience the police state that much. But I'm not in a big city, but maybe one day I'll drive to one of these protests and actually, participate in it, because it's something that we need to stand up against, the civil rights destruction coming from the governments. Die sehe ich im Moment nicht gerade geschützt in Deutschland. I don't see that civil rights are protected, is what that guy says as well.
Hier wird ja durch die etablierten Medien behauptet, das seien alles Verschwörungstheoretiker und rechte und linke Extremisten. Würden Sie sich in diese Gruppe zählen und wie viele von denen haben Sie denn hier tatsächlich gesehen? Also wenn ich mich hier so umgucke, sehe ich eine bunte Mischung aus verschiedenen Menschen, langhaarige, kurzhaarige. Ich habe hier keine Parteien gesehen. Also mag schon sein, dass es hier auch Rechte gibt. Dadurch, dass es keine angemeldete Demonstration ist, ist es natürlich auch schwer, das jetzt irgendwie zu kontrollieren. Yeah, but I mean, people are uniting. It's amazing. It's amazing. It's what I said in the beginning of the video. That's a topic that Antifa and, you know, pretty much identitarian movement people can unite under, right? It's something good. Ich selbst bin nicht rechts. Und Links? eher links als rechts. Eher links als rechts. Extrem? Nein, natürlich nicht extrem. Und ich denke zum Thema Verschwörungstheoretiker. Also Verschwörungstheoretiker ist meiner Meinung nach ein Kampfbegriff. Da geht es darum, bestimmte Leute zu diskreditieren, bestimmte Diskussionen zu verhindern. Und dann sagt man halt, du bist ein Verschwörungstheoretiker. Ich halte das aber für einen politischen Begriff, der halt dafür benutzt wird, bestimmte Leute zu diffamieren einfach. Zu diskreditieren sozusagen. Mein Name ist Florian und ich bin hier, weil ich sprachlos bin und eigentlich nichts mehr sagen kann. Ich kann eigentlich immer nur noch sagen, hier und wie es alle heute am Tag machen, Grundgesetz hochhalten, Grundgesetz zeigen. So this guy, Ich denke manchmal, soll ich this guy might be a lawyer or something. It's interesting. Yeah. He has the you know, the law of the land. Right. This is the law. This is the Grundgesetz of Germany. Right. Yep. wie es alle heute am Tag machen, Grundgesetz hochhalten, Grundgesetz zeigen. Ich denke manchmal, soll ich es verbrennen und mich dazu irgendwie einen Film machen, wie in Thailand oder wo war das, wo der Mensch, der es verbrannt hat. Ich würde es natürlich mit Wasser machen, ja, für Film, aber ich bin sprachlos, ich kann nichts mehr sagen. Ich will meinen Freunden schreiben, ich schreibe ihnen irgendwas, ich stehe eigentlich da und schweige und mehr kann ich ihnen leider nicht sagen, aber es bedrückt mich so und ich versuche, meine Eltern sind 87, mit denen zu reden und sie verstehen es nicht. Sie denken, es ist halt alles nicht. Und ich sage, es ist nicht. It's not good. It's not good, right? Your rights are in danger. Also ich bin OP-Schwester und aktuell ist es so, dass die Kollegen und ich auch keine Arbeit haben oder wenig Arbeit haben. Wie kann das sein? Wir sind doch laut Medien in einer der größten Seuchen aller Zeiten. Da bräuchte man doch jedes medizinische Personal und auch Freiwillige, um dieses Problem irgendwie zu handeln. Verstehe ich jetzt gar nicht. Das ist richtig, das war auch so geplant. Die haben ja zum Ende März geplant gehabt, dass die Intensivbetten voll und ganz ausgelastet werden, aber dem ist nicht so, also das ist nicht so erschienen. Ne? Die große Welle, die sie erwartet haben, ist nun mal nicht gekommen. Und nun stehen Intensivbetten leer und operieren dürfen sie auch nicht, was für ein Krankenhaus ganz schlimm ist. Yeah, the beds are empty, right? It's the same story all over the globe. Yes. Krankenhäuser über die OPs verdienen. Also ein OP-Saal, wenn der steht. Yeah, but hospitals are profiting from it, from the operation. Wem bleibt an Tage? Damn, I would actually love to go to Berlin right now. Not only is it a great party city, so maybe I could catch like the days of the Corona rebellion. That's a much better cause to rebel against than the Extinction Rebellion people, but so yeah, the Corona rebellion I could see, and you know, obviously the clubs are not open right now, but in Berlin you will find a lot of cool people to chill with and fucking defy the social distancing bullshit, right? So, I mean, I would love to go to Berlin right now, really. I could, obviously. Why not? But I'll see. I'll have stuff to do as well. So, I don't know. Home office, what can one do? But Berlin is amazing. I will cover this further in another video. So, keep posted. This is a very interesting demonstration. He even goes on to interview police. And I'm going to leave the full video in the description. See you guys in the next one.